4:29. I really like where this I'm really liking where this is going. はい、連絡事項は以上です。起立例は省略。気をつけて帰ってね。Another day of school comes to a close. I'm really liking where this is going. I put my books away and walk over to Yoichi's desk. なあ、今日暇か？暇だよ。何？どっか行くの？ああ、ちょっと付き合ってくれ。珍しいね。かけるから誘ってくれるなんて。どこ行くの？ラウンド2。カラオケ？ビリヤード？みんなも誘う？いや、2人でいい。ゲーセン行きたいだけ。ゲーセン？協力プレイでもしたいの？ある意味協力プレイだな。ぬいぐるみ取ってほしいんだよ。え？かけるそんな趣味あったの？ない。妹が欲しがってるんだ。代わりに取ってあげたいけど、自分じゃ取れないと。よいち、そういうの得意だろ？得意なんて言ったことあるっけ？ないけど、絶対俺よりうまそう。何それ？まあ、苦手ではないけどさ。Listen, Kakeru, I just don't think it's a good idea for you to act like you're still close to Sora. Not Miyako, I guess, because she's also avoiding you very intentionally because you're in the same class. But with Sora, that is not the case. But probably shouldn't talk about your sister to Yoichi, the guy you suspected to be a user and also have the same ability as Sophie with Ghost. You know, probably not a good idea to you know. 頼む。妹と喧嘩しててさ。九条さん絡みで軽蔑されてるんでしょ。噂流した誰かのせいで。ひどいやつもいるもんだね。お前が言うな。はい、すみません。噂を流した責任と思ってぬいぐるみを取ってくれないか？それ言われると断れないな。わかった、いいよ。ありがとう、助かる。お金も払えとか言わないよね？金は俺が出すよ。ならオッケー。Yuichi stuffs his textbooks into his bag and gets to his feet. I mean, I understand what he's getting at, right? He's using this as an excuse to get Yoichi to get himself and Yoichi alone together. What am I saying? Look, I just don't think categorizing betraying Sora Miyako and Noah as just a fight, right? It just doesn't sound right. and you know, yeah, I don't know. What? じゃあ行こっか。I don't know what Kakeru's cooking, but he's cooking something. ありがとな。いいのいいの。ちゃんと取れたらなんかおごってよね。いいよ。ぬいぐるみに使いすぎたらおごれなくなるかもしれんけど。任せときなって。一発だよ、一発。ほんとかよ。一発は無理でも500円以内には。頼りにしてる。うわ、かけるからそんなこと言われたの初めてかも。よーし、頑張っちゃうぞ。We leave school and head to the train station. We make a beeline for round 2 without stopping for any detours. どれが欲しいの？どこだったかな。あ、先に両替する。ほいほい。I exchange a 1,000 yen bill for 10 100 yen coins and lead Yoichi to the back of the arcade. あった、これだ。I stop in front of the crane game nestled against the back wall and point to the stuffed animal I want. The fuck?
It's Potato Tender, the mascot character of a certain video game. Of course, yeah. Its purple body stands out among the mountain of brownish-colored stuffed animals around it. 何あれ、レアもの？かもな。よく知らねえけど。あと1個しかないっぽいね。誰かに取られちゃう前に取っちゃおう。いけそうか？位置もいいし、形も取りやすそうだし、いけるんじゃない？お願いします。ほい。Yoichi stacks the 100 yen coins on the machine and picks one up. After observing the machine for a few seconds, he tosses one coin in and immediately presses the button. 躊躇ないな。思いっきりが大事。アームの強さはいかほどかしらと。After a second or two, he lets go of the button and the crane arm begins to descend. He nailed the positioning. The arm grabs hold of the stuffed animal and picks it up. やった！マジか！すごいな。自分でもびっくりしてる。Yoichi squats down and grabs the stuffed animal from the slot at the bottom. はい、妹ちゃんに。ありがとう。助かった。さーて、報酬をいただこうか。飲み物でいいか？だいぶお金浮いたんじゃない？アイスもつけるよ。やったー！どっかお店行こうよ。コンビニで。へえ。ちょっと話もあるんだよ。公園で食おうぜ。公園って、なおさらお店でいいじゃん。かける行きつけのナインボールとか、あそこなら安いし。です。そうだったそうだった。九条さんと喧嘩してたんだったね。ああ、ナインボールには行きにくい。それにどっか店入ったらなんだかんだで高くつくだろ。はいはい、安く済ませたいってわけね。せめて好きなアイス買わせてよね。いいよ。100円のでも暴言だっつでも何でもおごる。イエイ。それじゃあコンビニ行こっか。 I follow Yoichi out of round 2. What? The first convenience store we visit doesn't have the brand Yoichi wants, so we end up making the rounds until we find one that does. By the time we have our ice cream, it's already dark. With Yoichi's preferred chocolate mint ice cream in hand, we head to the park. The question is, can Yoichi... The answer should be yes, right? But can Yoichi use Ghost's artifacts? Because he is Ghost, right? We find an empty bench to sit down on and take out our ice cream and drinks. へへ、ゴーチです。まさか3つも買うとはな。一つって言わなかったかけるが悪い。まあいいけどさ、腹壊すなよ。平気平気、2つは持って帰るから。溶けるだろ。冷凍庫に入れてまた凍らせればいいじゃん。いただきまーす。 Look, I'm just saying I don't trust Yoichi and Kakeru alone. And by alone, I mean no one else around. Yoichi pops open the lid and scoops out a spoonful. ねえ、話って？ん？言ってたじゃん。話があるって。ああ。Signed, I pocket my phone and give Yoichi a sidelong glance. I have my confirmation already. All that's left is to pray. Pray things don't end up going in the worst direction possible. ありがとう。もういい。え、何が？ Yoichi gives me a blank look. Then his eyes widen in surprise. Not because of what I said, but because the stuffed animal that was in my bag is now floating in the air. Oh. I see. It's Sophie. The potato-shaped plushie twists and warps until it's a smaller white and blue plushie with an eerie smile. I mean, like, I should have realized, but it's definitely an odd way to go about collecting Sophie. I'm not sure. How would you say it?
Of course, the stuffed animal is none other than Sophie. Someone of her caliber can freely change the shape of and appearance of her illusory body. I had her transform into that potato thing and hide among the pile of stuffed animals within the UFO catcher. Well, in order to check something. I mean, I guess it doesn't, right? He's playing his cards. So I don't think he really cares that much if Yoichi is suspicious on whether or not he's close with Sora. Right? So yeah, I guess it doesn't matter what story he comes up with. But like, I honestly, I can't think of any other. I can't think of any other way for him to get Sophie. Yeah. 見えてるな。 Of course, I don't even need to ask. Sophie lands on my hand and gives Yoichi an unreadable stare. Because I get the plan now. Right, the plan was him to collect the stuffed animal, which he would have only been able to see if he was a user. Once again, relates back to stands. Fucking Christ, man! Stop doing this to me. I've related both the games I'm playing at the moment to JoJo's. Don't make me do this to. I already related Angelic Chaos to JoJo's as well through vampires. Again, technically, but yeah, honestly, couldn't think of any other reason, any other way to pull this off. Part of Sophie's power is that she can only be seen by users, so the fact that Yoichi could see her means he is one without a doubt. But it looks like I don't need to go through the trouble of explaining all that to him. Yoichi's lips curl into a mocking smile. くだらないトラップに引っかかっちゃったな。ヨイチもユーザーなんだな。そうだよ。俺もそうだって知ってたか。もちろん。だったらどうして話してくれなかったんだ。うん、どんな力か教えてくれないか。ヨイチ、お前の力はなんだ。罪かな。 Yoichi's tone is surprisingly unperturbed. After a few seconds, he looks up and meets my gaze. どうして話してくれなかったんだ。だっけ？ああ。そりゃもちろん。 Yoichi smiles again. But this time, it's his usual friendly smile. 僕がカケルたちの探してる魔眼のユーザーってやつだからさ。 Incorrect. You're one of them. I mean, technically he is, because he's the Evil Eyes user through Ghost. But, you know, Renya also had that power. I'd been prepared for this. But I never expected he'd admit it so casually like that. I'm shaken. My chest feels tight. My breath is coming in trembling gasps. あっさり白状して驚いてる？ごまかしても無駄でしょ。疑われた時点で終わりだよ。カケルは何か掴んでいる。だったら今ここで必死にごまかしてもどうせバレる。決定的なミスをしたつもりはないんだけど、そういうのを暴く力でも持ってるのかな。どう？そうだな。持っている。だよね。じゃあ罪だよ。言い訳して時間稼ぎしてもダサいだけでしょ。 I mean, it wasn't even his power that allowed him to deduce that he was Ghost. He just he looked at Ghost for a long enough time to be like, oh, she kind of looks like Yoichi. And then, you know, and then he just put two and two together. You know, so like, yeah. Yoichi bounces to his feet, looking as cheerful as always. I mean, like, maybe, I guess, the only reason he was able to look at Ghost for a long enough time without her looking so antagonistic toward him is because he had the power to
he had the foresight of knowing that Ghost was an Evil Eyes user, so he would come up with the plan to join Rig Veda to, I don't know. Sophie gives him a wary look, but she stays quiet like I asked her to. I wanted to have a one-on-one talk with him. For as long as possible anyway. で、どうする？どうする？警察に突き出す？それとも僕を殺す？いや、それはないか。僕を止めるって聞くべきだったかな。そんな言い方をするってことはまだやめる気はないってことか。逆に聞くけど、やめると思ってんの？ That's a stigma. Well, that's the Evil Eye stigma. He looks condescendingly down at me, his stigma glowing dully. Dully? Yeah, sure. I should have known. From the very start. My half-assed hope for a peaceful conclusion would never have been granted. だったら I can't allow my friend to have any more mistakes, to make any more mistakes. 止めるさ。 Bro, everyone's here. They're just... You know what? Good on him. My comrades walk out from behind the trees across the plaza. Kosaka's holding her phone, which is currently on a call with mine. I asked everyone to hide close by in case things got dangerous. The only unexpected thing is Sora. The only unexpected thing is Sora is with them. Yeah, okay, that kind of works. I told her to wait at home, but I guess she was too worried to stay behind. Yuichi shrugs and smiles ruefully as he watches the four girls advance toward us. I guess that's why he wasn't so worried, because there were 4 people spying on him. だよね。やっぱり喧嘩なんて嘘だよね。 He turns his back to me. He doesn't look the least bit angry or shocked that I tricked him. In fact, he doesn't look any different from usual. It's unnerving how much he's acting like the same old Yoichi, so much so that a cold lump is forming in the bottom of my stomach. Yeah, I guess the next question is, who is the real Yoichi? Is Ghost the real Yoichi, or is Yoichi the real Yoichi? 胸に惚れたとかさ、嘘でもかけるは言いそうにないから、ちょっと信じちゃったんだよね。それくらい必死なのかなーって。必死ではあった。やるね。かけるを知ってるからこそ、ちょっと迷った。僕には効果的だったね。Listen, he just... Listen, when Kakeru was saying that, he was just channeling his inner Yoichi, alright? Or Ghost? Who knows? Yoichi grins. From the sound of it, he knows everything Ghost knows. No shit. That more or less proves it. Ghost is Yoichi's illusory body. 一つ聞きたい。何？最初に石になった子は、マガンで石にした子は、ゴーストがやったのか？いや、僕だよ。そうか。I get to my feet and back up until I'm standing with my comrades. So did the girl have the artifact that let him make an illusory body? I'm confused. I don't know. There is a timeline of events that leads him to getting 3 artifacts. And I don't know which one came first. Time to face off against Yoichi. He's no longer my friend, just the Evil Eyes user that we've been searching for. 犯人はお兄ちゃんのクラスメイト。東大元暮らし。こんな身近にいたなんて。ですが、まさかカケル様のご友人が。でもどうして石像を見に行こうって誘ったの深沢くんだった。どうしてそんなこと。
あんまりペラペラ喋るのは小物っぽくて嫌なんだけど。まあいっか。僕ザ小物って感じだし。初めて力を使ったからさ、証拠残しちゃったかもって不安だったんだよね。だからあえて戻って石像に触れた。そうそう。一人で行くのは怖いから、カケルについてきてもらったんだ。九条さんまで来たのはびっくりしたけど。こんな答えで大丈夫？あ、Kujo seemed shaken by how normal Yoichi's acting as well. If he'd changed his attitude and suddenly started sounding more malicious, it would have been easier to accept that he's our enemy. But because he's still the same Yoichi I've been friends with all this time, it feels wrong somehow. It's like there's something unfathomable about him. で、どうするの？決まっている。あなたの罪は私たちが裁く。そうなるよね。じゃあ僕、面倒は嫌いだから全力で逃げるよ。逃げられると思っていますの？ It's more so the fact that you don't have an artifact that can deal with 5 people. 4? I mean, Kakeru has an artifact, but he can't really use it for any meaningful purpose outside of altering fate. But in actual combat, it's not really useful. どうだろう。念のため僕も仲間を呼ぼうかな。Yoichi snaps his fingers. Ghost appears from within him, as if separating from his soul. She sticks a hand into her pocket and clicks her tongue unhappily. ヘマしてんじゃねえよ。バレたのはお前のせいだろ。あ？カケルの質問の意味がやっとわかった。顔でバレたんだよ。似すぎなんだ僕たち。てめえの力の使い方が下手くそだったからだろうが。はいはい。全部僕が悪いよ。I'm still keeping Yoichi in honorable mentions. お話中失礼ですが、5対2。数的有利はまだこちらにありますわよ。カケルと妹ちゃんは戦闘向きの能力じゃないでしょ。九条さんもこの後に及んでオロオロしてるし、いけるっしょ。ああ、問題ねえ。俺一人で。いや、私もいる。Actually, let me do this. Alright, there you go. She is now... It is now Yoichi/Ghost. I was gonna put Ghost in honorable mentions as a joke, but I guess I'm glad I didn't do it. Until now. A young man appears, emerges. Yeah, okay. A young man emerges from the shadows. Takamine. その登場の仕方、流行ってんのかよ。ワンパターンだが仕方ない。他に隠れる場所がないからな。っていうか、なんでここにいるのさ。その男をつけていた。Takamine looks at me. Smiling, he raises an eyebrow. 何を驚いている？信頼されていると思っていたのか？ベトレイヤー。Yes. So he gave me that nickname knowing I'd turn on him too. I'm a little disappointed. I think he was a good person deep down. これで3人。数の上ではまだ不利だが。サーレンや。なんだ？一応言っておくけど、僕殺人犯だよ。知ったことか。Chuckling, Takamine walks forward. He comes to a stop next to Yoichi, his intentions clear.「我らが真なるリグベーダ。リグベーダ・アスラなり。だっせ。ヨイチ、君がリーダーだ。君に従おう。そんなものに担ぎ上げられても困るけど。Yoichi scratches his head in annoyance. It seems Yoichi and Takamine know each other. Oh, right, he's not aware of that fact. I guess he had Ghost be part of Rig Veda to look for users without revealing his own identity. Not that any of that matters, even though in the last timeline, he... It's weird because at the end of Sora's route, he's like,
I don't want to be with. I don't want to associate with Takamine or whatever the fuck whatever the fuck he says. So like, what timeline would that be? Because it's definitely not this. It's definitely not this one. For the first time, I'm angry. Yeah, not that any of that matters now. Not only is he adamantly refusing to stop using his powers to kill. Not only is he. Okay, yeah, no, there's a lot of. He's. Yeah, he doesn't even seem happy that there's people backing him up. そっち側でいいのか陽一。何が？そっちにいていいのかよお前は。かけるって性善説とか信じてるタイプ？は？人を石にするなんて理由があったはずだ。人を殺すなんてどうにもならない事情があったはずだ。なければいけない。そんなことを考えてたりする？理由があったとしても許されることじゃない。でも人を殺したんだ。何か事情が。ねえよ。Yuichi callously cuts me off. At long last, I'm starting to see. I've finally caught a glimpse of the darkness lurking deep within Yuichi. Oh, I get it now. He's just an incel. What a motive. There's no reason I killed that girl. Yes, there is. There's always a reason. 力があるから使った。それだけだよ。人を殺す力をか。結果的にそうなっただけ。九条さんと何が違うっていうのさ。学校が火の海になった時、九条さん使ったよね。力を使ってユーザーの暴走を止めた。そっちの先輩も、クホーの子も、妹ちゃんも、好きに力を使ってる。かけるだってそうでしょ？どうして僕だけ責めるのさ。Well, I thought Yoichi was. I thought Yoichi was gonna make a point and reveal that that Miyako killed the guy that went berserk, but never mind. He still hasn't made a good point. 何言ってんだお前。全然違うだろ。何が？人を殺してんだぞ。だからそれがどうしたの？少しはないのかよ罪悪感とか。かけるはコントローラーのボタンを押すたびにいちいち胸を痛めるの？経験値のために殺しちゃったって。Yoichi still hasn't made a single good point. In fact, he's every time he speaks up, he just makes a worse point every time. It's like, oh, you want to know how I killed that girl? You want to know why I killed that girl? Well, there's no reason. And then he's like, I'm no different from any of you because you also used your powers. And then it's like, oh, it doesn't matter. Why should I feel guilty that I killed her? Because you kill people all the time in video games. Like, what the fuck are you talking about? Yoichi, stop talking. You don't sound... You don't sound cool. ゲーム感覚で人を。目がマジだ。何が悪いのって顔してる。You know what? Maybe it's because he knows that they're all just living in a video game, and that's why he doesn't care. Maybe it's like a Monica thing, right? I don't think that's going to be the case, but you know. でも私が知っている深澤君はもしかしてアーティファクトの影響で。だから違うって。意外と九条さん頭悪いな。これが僕の巣だよ。でも問答は無駄。あの男は。Yuki takes a step forward. Her stigma begins to glow in one eye. 悪そのものよ。かもね。そうなるのかも。で、どうすんだ？その悪そのものってやつを前にしてよ。言ったでしょ。裁くと。ずっと力を正しく使いたいと思っていた。きっと今がその時。私何もできないけど、でもあの人放っておいちゃダメな気がする。同感ですわね。かける様、語学友と戦う覚悟はありまして。
I mean, like, uh, he can he? He doesn't. He's got fisticuffs. That's literally all he got. That's all he got. He doesn't have the fire artifact that Sophie gave him in episode 2. So like he got nothing. できています。あいつがまた犠牲者を出そうとしているのなら、俺たちがお前を止める。めんどくさい展開になってきた。熱血だね。いいじゃねえか。俺は好きだぜ、こういう展開。ここは私に任せてもらおう。あ、なんでだよ。君たちが出る幕でもないだろう。火の粉は私が払う。任せてくれ。お好きにどうぞ。俺がやっちまった方が早えのに。だろうな。Takamine boldly steps forward. He's brimming with confidence. 最初に宣言しておこう。私はゴーストの、いや、余市の完全なる介護官だ。つまり、私は弱い。甘く見積もっても、余市の2割といったところだろう。だが、そんな私でも。Well, I guess fisticuffs is viable then. 諸君を制圧することは実にたやすい。There's a dull pain spreading through my stomach. All the air has been knocked out of my lungs. What the hell just happened? He closed the distance between us in an instant. 騒ぐな、覚悟の上だろ。オーダーアクティブ。射程圏内けど。遅い。I drop to my knees and play helplessly as Takamine takes out my friends. Watch helplessly, not play. He's not acting like he's in pain. One after another. I thought he was in front of me, but then a split second later, he showed up behind Sora and threw her to the ground. Then he thrust his hand out at Yuki and Kujo and flung something at them that made them both stagger back. Shit, he's strong. さて、あと一人。空間跳躍に何らかの遠距離攻撃。外傷はなさそうですから、物理的な攻撃ではないようですわね。Interesting. So, wait. We've established that the Evil Eye users can have. There are multiple Evil Eyes users. But this is the artifact that Ghost used in episode 2. But Ghost wouldn't have been able to use that power. I'm confused. Ghost wouldn't have been able. Ghost. I'm just thinking, right? Because like, there would be no reason for Renya to not help Ghost if that is his artifact in episode 2. Right? I don't know. It'll explain it. They'll explain it. 冷静に分析か。存外君はクレバーだな。いいえ、怒りに煮えたぎっていますわ。ですが、私の仕事は確実な勝利の未来をつかむこと。とはいえ、残念ながら今はその時ではないようです。ほう。ではどうする？お好きにどうぞ。煮るなり焼くなり。潔いな。では望み通りにしてやろう。I thought
I thought she was activating her trap card, but apparently not. Spears shot out of Takamina's fist piercing Senpai's chest. She lurches backwards and falls to her knees. We're done for. Wait, no, it's not over yet. 無様な。我らの敵ではないな。バルハラソサイエティ。何カッコつけてやがる。てめえアホかよ。手の内さらしまくりやがって。まあいいんじゃないの。ただ一発食らっただけで。その通りですわ。勝った気になられても困りますわね。あなたたちは、私たちが、裁く。その運命は、覆らない。ああ、クソ痛かった。絶対仕返ししてやる。アーティファクトさえ分かれば。やり方がぬるい。Countless spears rain down, piercing our bodies numerous times. We all collapse, raising tiny puffs of dust as we hit the dirt. My consciousness is starting to fade. どうせなら徹底的にやろうよ。手加減しちゃ失礼だよ。すまん。ならやれよ。てめえこそ手加減しやがって。さすがにそれは無理でしょ。時間がかかりすぎる。人目もあるし。ま、そうだな。さっさと消えるか。陽一。ほう。立つか。待てよ。さすがにうざったいよ、かける。The moment Yoichi's stigma appears, my body freezes. I can't move. It's like I've been paralyzed. The glow of his stigma, or rather the glint in his eyes, is mesmerizing. Maybe you shouldn't have looked in his eyes then. I can't look away. わかってるだろ。僕が逃げようとしているのは、かけるたちが怖いからじゃない。これ以上騒ぎたくないからだ。でももういいか。どうせバレちゃってるわけだし、人目を気にしても仕方ないし。わかったよ。待てって言うなら、待つよ。かけるが石になるまで。Cold sweat pours down my back. Yoichi's serious about killing me. I can tell from the look in his eyes. I'm gonna die. Just as that thought flashes through my mind. Something pops up between me and Yoichi, freeing me from my paralysis. Sophie's blocking his gaze from reaching me. 約束通り最後まで手出しはしないであげたかったけど、ここまでね。勝てないわよ、あなたじゃ。そうだよ、かける。引き際はしっかり見極めないとね。まあ、逃げるのは僕だけど。The bloodlust vanishes from Yoichi's eyes, and his usual cheerful smile returns. じゃあね。また会うことになるから、またねって言った方がいいか。それと、学校も休むからさ、先生には適当に言っといて。それじゃあ、またね、かける。次は殺す。陽一。By the time I've finished saying his name, he's gone. Takamine and Ghost have vanished too. All three of them escaped in an instant. くそ。I slammed my fist into the ground. I couldn't do a damn thing. Senpai stirs and as she regains consciousness. Now isn't the time to be wallowing in regret. 新見さん、怪我は？俺は大丈夫です。先輩こそ。私も平気です。みんなは気を失ってるけれど、心配しなくていいわよ。じきに目覚める。いってね。 Just as Sophie said, everyone else wakes up a few seconds later. However, no one gets to their feet. None of them have the strength left to stand. も
もしかして気絶してた？マジで？そのまま休んでいた方がいいわよ。カケルとハルカ以外は対抗力があまり強くないようね。はあ、抵抗することもできなかったなんて。悔しいけれど乾杯ね。 You can say that again. We didn't even get a single hit in. In the end, we let a murderer run free. 新見さん。I stagger over to the bench we were sitting on earlier and look down at it. ちゃっかり俺の分まで持って行ってやがる。 The convenience store bag is gone. Bag's gone. I can just imagine Yoichi saying, "Gotcha." It's hard to believe the guy who always used to flash me that playful smile is the same one who looked at me with such cold eyes. Which one is the real Yoichi? Actually, they're probably both the real Yoichi. He just had never shown me that side of him until now. くそ。 I clench my fists. This is the worst possible outcome. Ghost is Yoichi's illusory body. Yoichi's the evil eyes user. And worst of all, we lost. Lost bad. 整理しましょう。 Yuki says despondently as our drinks arrive. Well, in all honesty, we should probably all have gone straight home to rest. But none of us could put what happened to the back of our minds so easily. We couldn't bring ourselves to go home just like that, so we decided to go somewhere to talk. Even though we all know that discussing the situation won't help. まずはあの男、司令官の能力、瞬間移動、槍を飛ばす遠距離攻撃。介護官って言ってたけど、魔眼の弱いバージョンも持ってたりするのかな。そう考えた方がいいかも。そうね。逆に言えば、司令官が所持している力は、他の二人も使用できる。Yeah, that's the weird thing. Because now there's two artifacts that can share multiple users? Or is the spear power also part of the evil eye's power? Who knows? っていうか、あたしらは槍を飛ばされただけだけど、ニーにだけ思いっきり殴られてなかった？ああ、思いっきりな。 I rub my stomach. His punch left a bruise. I checked earlier. 強烈だった。たった一発で息が苦しくなって。我ながら情けないな、俺。私も同じ。一瞬で距離を詰められたことに動揺して、反応が遅れてしまった。私も、覚悟していたつもりなのに、全然足りなかった。ごめんなさい。いや、そんな謝ることじゃ。日頃から腹筋鍛えておきなさいよ、腹筋を。溝落ちだぞ。鍛えてもどうにもなんねえよ。急所だぞ、急所。マジで気を失うかと思ったわ。っていうか、みんなは怪我してないんだよな。あ、大丈夫。ゲーム的に言うと、物理攻撃じゃなくて MP ダメージって感じなのかな。あざとかもできてないっぽいし。じゃあ、本気で殴られたのは俺だけか。一応、男と女で線引きしてるわけだ。すっごい綺麗に殴られたよね。なんか型みたいな、格ゲーみたいな技だった。型？あの男の体さばき、見覚えがある。何か武術をたしなんでいるのかもしれない。魔人流古武術。まさか、魔人都市。はい、そうです。三日月深夜の。 Oh no, it's the fucking waves talking to each other. なんすかこの達人同士の会話みたいな。高峰くん、魔人都市って作品も好きで。ああ、アニメ的な。はい、そうです。急にすみません。魔人流古武術は、その登場人物、
三日月信也が用いる武術。いえ、暗殺術よ。アニメの武術を得得しているってことですか？はい。でも、ただの見よう見真似じゃなくて、完璧にコピーするために、空手と少林寺拳法と、あと、骨法も習ったって言ってました。うわ、ただのオタクじゃなくて普通に強いんじゃん。ベースとなった武術も、三日月信也と全く同じね。はい。多分ナイフは使わないと思うんですが。作中でナイフを使ったのはたったの2回。わざわざ言及するなんて、あなた詳しいのね。はい。私も好きなので。今度、ゆっくりと語り合いましょう。はい。妙なきっかけで友情が芽生えたな。っていうか、年上に対してもスタンスを崩さない結城先輩がすげえ。お前も意外と平気そうだな。いや、全然平気じゃないよ。割とビビってるよ。でも、なんか、圧倒的敗北すぎて実感がない感じ？これは雰囲気を盛り下げましたね。すみません。いえ、現実を直視するのは大切なこと。私の G オーダーの弱点が浮き彫りになった。弱点。アーティファクトの形状が分かっていないと奪えないから。私の力、何の役にも立たなかった。私も能力発動にいくつか処理すべきプロセスがある。処理してしまえば無敵と断言できるけれど、ああやって速攻されると間に合わないと。そうね。私の力は、ユーザーには少し効きが弱い気がします。ただ、高峰くんならなんとかできそうでした。でも、あそこで高峰くんを倒す未来を実現させても、他の二人にも同じことができるかわかりませんでした。だから、もう一人の私は能力を見せない方がいいって判断したみたいで、ごめんなさい。ただ見ているだけで。Listen, you're only saying that because you don't know how to use your powers correctly, okay? You need to train it like when Miyako trained her stealing powers and when Sora overused her powers on a fake person. So when she used her powers in episode 2, it was kind of useless and it was all in vain because Yoichi could have just made another one. You could have just made another ghost. Probably. いいえ、正しい判断だった。結果的に私たちは手の内をさらさずに済んだ。瞬間移動ができるならすぐに逃げられたはず。それをしなかったのは。私たちの能力を確認したかった。かもしれません。でも、その必要がないほど力の差があるって分かった。だから、とどめを刺さずに消えた。そういうことなのかもしれません。ニーニ的にはどうなの？あの人ってどんな人なの？わかんねえな。今はあいつのことが何もわからない。そっか。まあ、しかしあれだね、お兄様。なんだ？私の能力はゴーストって人に通用しないのはもう確認済みじゃん。ああ。ニーニの力は戦闘向きじゃなくて完全な後方支援タイプじゃん。しかも制御できてないじゃん。まあな。新見兄弟、今後役立たずなのでは？言うな。今それは言うな。空はともかく、カケルの力が鍵になりそうよ。Sophie suddenly winks into existence. Well, she's a lot tinier now. But compared to usual, she looks... なんか、やけに小さいな。姿を隠しているとはいえ、念のためよ。
面倒だから自己紹介は省かせてもらうわよ。 Kosaka and Yuki nod. I've already told them about Sophie, and they saw what she was like, what she looks like earlier, so they're not too surprised by her sudden appearance. After Yuichi and the others left, I asked Sophie to tell them, but 結論から言うと、見失ったわ。あの子、かなり厄介ね。こっちの世界の住人とは思えないくらい、アーティファクトの扱いに慣れている。アーティファクトの力で姿を隠しているってことか。少し違うわね。探知能力を持つアーティファクトをか乱し、逃れているのよ。こうなると、一筋縄ではいかないわね。か乱のアーティファクトってことは、少なくとも4つは持ってるってこと？他にも隠し持っていると考えた方がいいかもしれないわね。何それずるっ！私たちは一つずつなのに、どうしてこんなにも差が。数多くのアーティファクトに選ばれる素質があったか、あるいは奪ったか。奪った。私と同じような力を持っているってことでしょうか？違う。能力で一時的に奪うんじゃない。未来永劫、所有権を奪うのよ。所有者を殺してね。殺して？ええ、殺して。強制的に契約を結ぶ方法があるの。あなたたちに教える気はないけれど。Sophie glares at me. She's already explained that method to me, but I guess this means she wants me to keep quiet about it. I don't know why, but I assume she has her reasons. I give her a small nod, and she turns back to the others. その方法を知っているのでしょうね。あの子はどういうわけか。つまり、人を石にして殺しているのは単なる好奇心だけではなく、生物を収集するため？そう考えるのが妥当でしょうね。もしかして報道とかされてないだけでもっと犠牲者がいるかもしれないの？あのアーティファクトの数を考えるとあり得ると思います。いくらなんでも邪悪すぎない？もしそうだとしたらヤバすぎるよ、あの人。あ、ごめんお兄ちゃん。ん？何が？友達のこと悪く言いすぎた。確かに友達だけど、あいつは自白した。自分が殺人犯だって、しかも理由なく何人も殺してるかもしれない。いくら友達でも擁護しようがねえだろ。空の言う通りだよ、あいつは邪悪だ。Sora gives me a worried look. I meant everything I just said from the bottom of my heart. Of course, there's still a part of me that wants to believe we can talk this out, but I know we're well past that now. We've got to stop Yoichi no matter what it takes. The question is, how? It's frustrating to admit, but I'm powerless. I'm sure everyone else feels that just as powerless right now too. A heavy sigh falls over our table. Eventually, Yuki, the only one among us who doesn't look depressed, raises her hand for attention. いいかしら。エルフヘイムの妖精よ。聞こえていないのかしら。ソフィーさん。今の私のことだったの？多分。独特な表現を使うわね、この子。意味不明だったから聞き流しちゃったわ。一つ、聞きたいことが。何かしら？魔眼の男が複数の生異物を所持している。故に、複数の能力を使用できる。それは理解した。でも他の二人が、劣化しているとはいえ、同じ能力を使用できるのはなぜ？原体は本体の延長上。だから同じ力を使用できる。レンヤって子には、ヨイチって子が貸してあげたんでしょうね。力を。そんなことができるんですか？できる。力の使用権限を他者にも与えることがね。眷属化っていうの。Ah. Right. So that's how it works.
Interesting. So what you're saying is Ghost was able to overpower Kakeru in the second episode with an artifact that was half as powerful as it originally was meant to be. Right? Is that what I'm getting at here? Hang on. Is that what they're getting at here? I don't think so. I'm like, does the illusory body split the power of the artifact between the body and the main user, or is it the same power level? Who knows? じゃあさ、みんなで力をシェアしたら、私らも結構いい線いけるんじゃないの？ニーヤンと私も戦えるよ。方法を教えるつもりはない。なんで？死にたくないでしょ？ Sora falls silent. So what Yuichi's doing is extremely dangerous then. とにかく黙りがちだし、今日は帰って休みなさい。このまま話していても無駄よ。そうね。また後日集まりましょう。じゃあ今日はお疲れした。どうしました？私ちゃっかり同席しちゃってますけど、皆さんの仲間にしていただいてもいいでしょうか？もうそのつもり。ありがとうございます。The senpai smiles and bows her head. Everyone returns her smile as they welcome her to the group. それじゃあお先に。何かあったらいつでも呼んでちょうだい。なんかやけに協力的だな。魔眼のユーザーを特定できたのは今のところこの枝だけ。さすがに本腰入れるわよ。疑問があれば答えてあげる。もちろん答えられることだけだけれど。わかった。ありがとう。じゃあね。しっかり休むのよ。Yeah, but like, why don't you just invest all of your resources into the timeline that wins? Why don't you just skip to the timeline that wins? Sophie vanishes through the tear in space and returns to her own world. Yeah, there's a shit ton of stuff I still want to know, but for now I should probably just go home. 出ましょう。はい。割り勘だよね。財布。まとめて払っとくから先出てて。お願いします。これ私の分。ああ、うん。ちょうど。私は後で払いましょう。後で。行きましょう。Everyone gets up and leaves while I take the bill to the register. Once I've paid, I follow everyone out the door. 気をつけて帰れよ。わかってるってば。お父さんが迎えに来てくれるから大丈夫。ゆうきさんも電車ですか？いえ、私は徒歩。うち近いんですね。高坂先輩は私と同じ方面ですよね、電車。はい、多分。ニーにゆうき先輩送ってあげたら？徒歩なの2人だけだし。ああ、そうだな。家どっち？あっち。うちと真逆だな。まあ、いっか。わざわざ送ってもらう必要はない。1人でも2人でも大差ないでしょうし。まあ、5人でボロ負けしてますしね。それに、相手は転移が可能。警戒しようがない。確かにな。自分の部屋すら安全とは言えない。お兄ちゃんもうちに帰ってきたら、一人暮らしよりマシでしょ？そうだな。考えとくよ。じゃあ、今日はお疲れ様。また後日集まりましょう。ああ、また。お疲れ様でした。ゆうきさん、途中まで一緒に。同じ方向なので。にー、寄り道すんなよ。気をつけて帰れよ。わかってるって。先輩も、また。おやす
すみなさい。行きましょうか、先輩。はい。